Hey, my name is teacher Kaligo Dotto Njige, the teacher of literature in English. Dear listeners, listen to a poem called Prospering the Society, which is written by Kajubi. Prospering of the Society is an ironical poem by Kajubi that clearly depicted the kind of lifestyle that the post-independence Tanzania leaders lived, especially in the early years after independence. The nation tried to make some effort to raise the welfare of the masses that was seriously damaged by colonialists, but ideally intended by building the welfare of the leaders. What the poor are offended out this marginalization is that from the fact that the leaders are caught up in the same luxury lifestyle, just like their colonial masters from whom they got power. Mpenzi msikilizaji wa Literature TV Online inayomilikiwa na teacher Kaligo Dotto Njige, leo nakuletea na shairi la Bwana Kajubi ambaye yeye ameandika shairi lake akiongelea dhidi ya viongozi wa Tanzania, viongozi wa Tanzania ambao wenyewe walichukua dhamana ya kuongoza pamoja na kutoa huduma kwa raia wake, kwamba inaonekana sasa hawa viongozi ambao wenyewe walipata madaraka baada ya uhuru. Maana ile shairi ina reflect kwamba baada ya kuondoka kwa wakoloni, baada ya uhuru, sisi Tanzania, yani Tanganyika, tulipata uhuru kama sisi, na mwisho wa siku tukaanza kujitawala sisi wenyewe, lakini sasa viongozi wakabidi kuendelea na kula starehe, yani kula bata, baada ya kusaidia wananchi wao wenyewe wanaanza kujimilikisha mali, wenyewe wanazidi kuenjoy maisha. Hebu tunaomba tumsikilize shairi lenyewe, anasemaje huyu Kajubi. It has a strong wire around it, and you will heed its beauty. My society is prospering. The labor of my society is raising its welfare, and you will heed its beauty. With a strong wire around it, this building that houses the Ministry of Labor and Social Welfare. The beauty of the Ministry for raising the society welfare has a strong wire around it. The people who are leading my society in the struggle to prosper work inside the strong wire fence, and we are outside. And you will take heed of this beauty, and it has a strong wire around it, and it is compound in fibrously decorated with Volvos, Mercedes, Peugeot, gleaming and glistening. Nearing the building, along Livingstone Street, the prostitute squat in the moonlight, awaiting a helpful customer. He will give her man, and she will spin her waist under his weight, and relieve him of frustration, at least temporarily. Next to this prostitute slum is an old dead house with leaning walls, fit residence for lads. It overflowed last year, that latrine of this house. Indeed, as the residents of this house have anything in their hand, they have free stopped urinating and defecating. This old dead house leaks. The other day, when there was a heavy downpour, the house turned into a pool. Whether it was due to leaking, or where it is built, or the way it is built, I can't tell. The residents call it their shelter, but I can't bring their doom and means. The residents of this house, two poor harridans, are 3 young men. The harridans depend on the rent of the expense. The young men pay the rent. One of them is a teacher in the city. Another works with a blanket manufacturing company.
The said is a bus conductor with a company of offering transport to those residents of the city who have no Volvos, no Mercedes, no Pockets, along Lumumba Road, near the magnificent building with which house the Ministry of Labor and Social Welfare is a film company building. On the pavement, 3 beggars, father, mother, and daughter, lie with outstretched hands, disfiguring their human shapes. Mnazi Moja Gardens are near this building, which house the ministry that's promoting my society welfare. At one cool spot in the gardens, a group of young men sit, puffing their evening thoughts of bang. It was on this very spot that the blind woman and her 12-year-old daughter that were left yesterday, stand by prostitute slum or by the large scam human residents on the film company building pavement on this columnar Moja spot. And for sure, you will see the building that houses the Ministry for Labor and Social Welfare. It has strong wire around it and you will heed its beauty. Mpenzi msikilizaji, hili shairi ukiangalia, mwandishi mshairi Kajubi amejaribu kulenga kuzungumza masuala ya umaskini ya hiyo kisiri nchini Tanzania. Pia anajaribu kuongelea masuala ya umaskini, masuala ya umalaya, yani prostitution ya watoto wa kike wanajiuza. Pia inajaribu kuzungumza masuala ya poor living condition, yani masuala ya maisha mabaya kwa Watanzania, yani umaskini. Na pia ndani ya shairi kaongelea masuala ya classes, yani matabaka. Na pia kaongelea masuala mengine kama marginalization, na pia kaongelea masuala mengine disappointment, masuala ya kukata tamaa. Na pia kaongelea masuala ya moral decay, kuvunjika kwa maadili. Kuna hali ya usaliti, betrayal, na pia kuna hali ya hypocrisy, unafiki. Hayo ndo mambo Kajubi ameyaongelea kwenye shairi lake. So, let us look one themes to another themes. It's not the poem has discussed a lot of themes that it is hard to exhaust them, or some of these themes include poverty, betrayal, marginalization, the moral decay, disappointment. Let us look at the poverty. The poverty, you know, in Tanzania, he showed that while there were some efforts made to improve their lives, the poor remain as poor as before. These are some rulers' image that symbolize poverty in the poem. Mpenzi msikilizaji, tuna dhamira ya umaskini. Mwandishi kaonyesha ndani ya shairi lake kuna umaskini uliokisiri ndani ya Tanzania. Kipindi cha ukoloni na baada ya kupata uhuru, Watanzania bado wanazidi kuendelea na hali ya umaskini kwa sababu ya viongozi hawawasaidii, viongozi hawatoi huduma za kijamii. Another theme, which is prostitution. The young woman is seemed busy hunting for women in the moonlight. Since she can't afford the life expense, she has decided to lower her human dignity into commodity for sale. This shown in the poem. The prostitute squat in the moonlight awaiting helpful customer. He will give her money. Mpenzi msikilizaji, hapa tunaambiwa kwamba kuna hali ya umaraya. Kuna mwanamke yeye ambaye anajiuza. Anatafuta mwanamke, anatafuta wanaume kipindi cha mbalamwezi, yani anatafuta kwa nguvu ili aweze kupata pesa ili aweze kujikimu. Another theme which is poor living condition, the image of debt and the leaking houses, slum, and the beggars give an impression of how terrible the condition is for poor people. This is shown in the poem. Next of this prostitute slum is an old dirty house with living walls for less than for that. Tunaambiwa kwamba kuna hali ya ugumu wa maisha, watu wanaishi mazingira magumu sana. Ndio maana nimeonyesha kwenye shairi watu wanajiuza ili waweze kupata sehemu pa kulala, wanaishi nyumba za ovyo, nyumba kuta zimevunjika, wanalala na panya. Another theme which is classes. Kuna the poem discusses these types of classes existing: the high class, which is bourgeoisie, middle class for workers, and the lower class for poor people. And also another
themes, which is disappointment. The person seems to be disappointed by the fact that the official Ministry of Labor and the Social Welfare that were supposed to take care for the poor are the same who are caught up in luxury living with the poor and the marginalized. The poor people are suffering and they're left by the smoke marijuana just fewer meter. Tunaona kuna watu walishakata tamaa na maisha kwa sababu maisha ni magumu. Hawana la kufanya, watu wanajiuza, watu wanavuta bangi. Ili maisha yasonge hivyo hivyo, maisha ni magumu, hawaelewi, moral decay, kuna kuvunjika kwa maadili. To the fact that leaders are not concerned with the welfare of the mass, the common people have decided to engage themselves in evils. Kwa kuna hali ya kuvunjika kwa maadili. Watu vijana wanajihusisha na masuala ya prostitution, umalaya, drug abuse, masuala ya kutumia madawa ya kulevya kama bangi. Kuna masuala wanawake wanabakwa kwa sababu ya ugumu wa maisha. Kuna another things which is a betrayal. Leaders who took power from the colonialists are no better than their colonialistic predecessors. They have betrayed the people who fought from the independence. Kwamba tunaona kuna usaliti dhidi ya viongozi wa Tanzania, ambao viongozi ndani ya Tanzania waliwasaliti wa Tanzania waliopigania uhuru bila kuwasaidia, wanaishi maisha magumu, wanajihusisha masuala ya kujiuza, lakini viongozi wamepata uhuru lakini hawasaidii hawa watu. Hypocrisy, unafiki. This is a behavior in which somebody pretend to have moral standard opinions that they do not actually. The leaders in this society are hypocrite. Kwa kuna hali ya unafiki zidi ya viongozi ambao wako madarakani, viongozi ambao wanaitumikia nchi lakini hawasaidii raia wao wenyewe, wanafanya kwa manufaa yao. So let us look the figures of speech. The first figure of speech which is imagery. Tuangalie tamathali za semi zilizoonyeshwa kwenye hili shairi. Kuna imagery ambayo ni lugha ya taswira. There are a lot of images that make us see life in it is reality. This include visual image. Kuna taswira ya maono, slums, kuna date, house, beggars. Kuna image ambazo unaweza kuziona kama nini, slums, sehemu ambapo watu wanaishi, wanaishi pabaya, kumechafuka, beggars, omba. Hizo ni image. Date, houses, nyumba zilizochakaa. Also another thing which is symbolism. Symbolism. This example, the strong wire fence represents the gap or barrier between rich and the poor. Kuna symbolism inaitwa the strong wire fence ambayo inajaribu kuwakilisha, inaonyesha barrier, kuna vikwazo kati ya maskini pamoja na tajiri. Another figure of speech which is satire, kinyume na kuongea, maana satire ni kinyume. Example, the people who are leading my society in this struggle for prosper work inside the strong wire fence and we are outside. This is satirical to think that people who are responsible for poor welfare are facing themselves. Another figure of speech allusion, matumizi ya maneno ya kibibilia. The poet makes several reference to real geographical place in the city of Dar es Salaam. Example, city names Lumumba, Livingstone, Mnazi Mmoja. Kuna maneno ambayo yaliyotumika, sio maneno ya kibibilia, ni maneno yaliyotumika kama maneno ambayo kwa mitaa ya nini, ya Dar es Salaam, kama Lumumba, Livingstone, Mnazi Mmoja. Another figure of speech iron. The title of the poem, Prospering of Society, is ironical because we don't see any effort in attempt to make society prosper, but the opposite is true. Kwamba title ya shairi lenyewe ni ironic, kumbe ni kinyume kabisa, kwamba hatujaona chochote effort yote inayojaribu society kupambania, kumbe ni kinyume. Another figure of speech which is parallelism, ufuatano wa maneno. Example, who have no vowels, no medicines, no pocket. So this is a modern poem. It has 11 stanza of an equal number of verses and an even length of verses. Kwamba hii ni shairi la kisasa ambalo limeundwa na beti 11 ambazo lina mistari tofauti haijaendana. The tone and the mood are both sympathetic and ironical, satirical. At one point, the persona is sympathetic with those in the lower class, but ironically, it shows that those who are central to help the poor have fences themselves, are busy enjoying life, while the poor are suffering with no help. Tukiangalia tone pamoja na mood, yani hali ya mwandishi ameandika shairi kwa kwenye hali gani ya masikitiko,
masikitiko, yani kwa kejeli juu ya mambo ambayo yanaendelea, kwamba jamii tunasemekana kwamba jamii ambayo inayopambania kuhusu masuala ya maisha wajiwe, kumbe ni kinyume chake. Kumbe yuko anasikitika juu ya viongozi wanao kunyonya nchi. The person is a citizen from a poor class, kwamba persona au speaker ni mtu, ni raia kutoka tabaka la chini. Let us look at the message from this poem. The leaders should be genuine in dealing with poor people's welfare. Viongozi wanatakiwa wawe mstari wa mbele kuomboa maisha ya watu. Prostitution and drug abuse are not solution to the poverty, kwamba umalaya pamoja na kutumia madawa ya kulevya sio njia ya kutokomeza umaskini. Classes are obstacle to development, matabaka ndio kikwazo cha maendeleo. Betrayal of the masses by the leaders hinders development, usaliti zidi ya viongozi ndio kikwazo cha maendeleo. Let us look at the relevance. The poem is relevant to our society today due to the fact that it discusses common problems facing Tanzania today. Moral decay is that hate, now raping, drug addiction, and the trafficking, prostitution, poor living conditions are common phenomena in big town in Tanzania. For example, situation described here can be seen as the Jangwan area in Dar es Salaam city. The gap between poor and the rich is increased day by day. The poor getting poorer and the rich get. Mpenzi msikilizaji, ukiangalia shairi yenyewe linahusiana na maisha tunayoishi sisi wenyewe. Hapa ndo nimeweza kufika tamati ya hili shairi. Mpenzi msikilizaji, usisahau kusubscribe, like na kushare comment chini ya hii video. Kwa majina naitwa Teacher Kaligo Dotto Njige au Teacher Kadonyi, the man of literature from Shinyanga, Nindo ya Busaru ndo nilikozaliwa. Asanteni sana.